Acaban de cambiar las reglas. En silencio. Mientras dormías, no fue un accidente. Fue calculado, frío, ejecutado, a las 3 de la mañana cuando las pantallas estaban vacías y nadie vigilaba. El interruptor de emergencia del banco acaba de fallar. Oficialmente. Hoy. Y si crees que el mercado de la Plata se movió porque los traders vendieron, pensalo de nuevo. Se movió porque alguien activó una palanca. Des las sombras. Sin anunciarlo. Sin pedirte permiso. Es el juego. Nunca es ruidoso cuando importa. Es silencioso, administrativo, burocrático, un viernes tarde. Después de que los titulares murieran, antes de que el fin de semana realmente comenzara, el libro de reglas se movió. Sin nuevo metal, sin nueva oferta, solo un precio más alto para mantener tu asiento en la mesa. Hicieron lo único que funciona incluso cuando el metal escasea. Cambiaron las reglas. Y aquí es don debes despertar. Si abriste tu teléfono esta mañana y viste vilas rojas. Si observaste como la plata fue golpeada des sus máximos. Y sentiste es viejo miedo subir por depicho. Detente. Porque esa queda no fue el mercado descubriendo un precio. Fue una táctica de presión. Un shock controlado. Un disparo de advertencia. Durante la noche, la bolsa elevó los requisitos de margen en los futuros de plata, haciendo un 50% más caro mantener la misma posición que tenías ayer. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente pierde. Esto no es una cadena de rumores. Los cambios de margen se publican como avisos oficiales. PDFs fríos, aburridos, que mueven enormes cantidades de dinero con una sola línea. Voy a fiar el aviso en la descripción, porque la historia siempre comienza con papeleo. Y esa es la parte que debería asustar. No el gráfico, el papeleo. Por cuando un mercado puede mover un precio entero con un PDF, no estás viendo oferta y demanda, estás viendo permiso. Y el permiso, una vez revocado, no pregona si tienes razón. Solo pregona si pagas lo suficiente para cuidarte. Antes de continuar, si este tipo de análisis profundo te ayuda a ver el sistema con más claridad, suscríbete ahora mismo. Dale like. Cuídate hasta el final, porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo. El objetivo no fue sutil. Forzar liquidations, aplastar el apalancamiento, perder las manos débiles. Romper la confianza antes del fin de semana, cuando las narrativas se esparcen más rápido que los órdenes. Este movimiento tiene un nombre en los escritorios de trading. Una trampilla de margen. Ya hemos visto esta película. En 2011, aumentos de margen como este ayudaron a hundir la plata aproximadamente un 30% en una semana. En 1980, cambios de reglas y presión de margen fueron parte de un colapso de alrededor del 50%. La misma lógica cada vez. No pelees contra el precio con metal, pelea con reglas. Y aquí está lo que es esto tan brutal. La arena de futuros de plata está construida como un casino. El público piensa que el precio de la plata lo establecen personas intercambiando monedas. Incorrecto. El precio lo establecen contratos apalancados. Especuladores controlando enormes valores con poco efectivo. Un solo contrato de plata COMEX controla 5,000 onzas. Aproximadamente $63 la onza, eso son alrededor de $315,000 de plata. Pero hasta ayer, no necesitabas nada cercano a $315,000 para jugar. Necesitabas un margen de alrededor de 5 cifras bajas. Aproximadamente $12,000 en el ejemplo. Aproximadamente 25 a1 de apalancamiento. Es apalancamiento es el combustible detrás de los rallies rápidos. También es el interruptor de apagado. Pensalo como una mesa de póker donde permiten sentarte con $12,000, y jugar una mano de $315,000. No estás sosteniendo plata. Estás sosteniendo permiso. Y la bolsa controla el permiso. La mayoría de los traders no se dan cuenta de esto hasta que es demasiado tarde. No lo haces. No es dueño de una posición apalancada. La rentas. Y el propietario puede subir el alquiler de la noche a la mañana. Ahora imagina que sucede cuando el CME cambia la entrada a las 2:03 de la mañana.
Digamos que a margen salta de $12,000 a $18,000 por contrato. Solo 600 es, ¿verdad? No si estás sosteniendo sus contratos. Ayer necesitabas $120,000 depositados. Esta mañana necesitas $180,000. Encuentras $60,000 inmediatamente o tu posición se vende por ti. Why no encuentras $60,000 a las 2 de la mañana? Entonces el sistema vende automáticamente, al mercado. No porque la plata de repente se volvió inútil. No porque los fundamentos cambiaron. Porque la casa reescribió la tarifa de entrada y la computadora la hizo cumplir. Y esa es la distinción clave. Esto no son personas cambiando de opinión sobre la plata. Estos son personas siendo expulsadas del comercio porque no pueden cumplir con la nueva tarifa de entrada. Y esa ola de vena forzada es todo el punto de la trampilla de margen. Esto no fue que la plata se debilitara. Esto fue que las reglas cambiaron en medio de la noche. Por eso se siente personal, porque lo es, el mercado no votó. No obtuviste una advertencia. Una actualización y de repente tu posición es illegal en menos que pagues ms. Y hoy sucedió algo que debería ser suitor al short ms grande. Esta fue una prueba de 3 segundos. El momento en que vis rojo, parpadiste o pegantes por tierra rojo. Y segundo dividido decide si comercias narrativas o entiendes mecánicas. No rompió el mercado. KO. Y se mantuvo. Cuando el precio se el miedo se extiende hemos repetido que los hechos. Un trader vende, el siguiente entra en pánico. Y de repente no tienes una queda. Tienes una estampida. Y esa cascada no es un accidente, es el mecanismo. Y es exactamente lo que diseñaron en mayo de 2011. En aquel entonces, la plata subió a los altos series. Toca el área de $49. La multitud estaba ebria de impulso. Entonces la bolsa alcanzó la palanca que mejor controla. No el precio, el margen. En RDE, el CME aumentó los margens 5 veces en 2 días. Los requisitos subieron aproximadamente un 84%. Y la plata se deslizó de aproximadamente 49 a mediados de los 30 en una semana. Es el libro de jugadas. Y la razón por la que funciona es simple. Los mercados apalancados no se rompen porque la gente cambia de opinión. Se rompen porque la gente no puede cumplir con el nuevo requisito de depósito cuando la casa aumenta la entrada. Por eso, el aumento de margen importa, el salto del 50% de esta semana. Históricamente, el CME no necesita un movimiento dramático. A menudo aumenta en pasos del 10 a 30% apelados uno tras otro hasta que los fines de semana son forzados. La misma arma. La misma lógica. Solo el calendario cambia. Para aquí es don diciembre de 2025 se niega a comportarse. Vieron el rompimiento por encima de 60. Vieron el esters en los inventarios. Hay señales de que el lado equivocado de este comercio está bajo presión. Entonces tirarán de la palanca. Aumentarán los margens, batirán los largos apalancados. Asustarán a la multitud antes del fin de semana. Y sin embargo, el precio no colapsó. Se deslizó. Y se mantuvo. ¿Por qué? Porque la base de compradores es diferente ahora. En 2011, el rally fue impulsado por papel. Fondos de cobertura, apalancamiento de futuros. Opciones de SLV. Mientras tanto el metal físico estaba disponible. Las bóvedas no estaban bajo asedio. Mata la demanda de papel y el precio se derrumba. En diciembre de 2025, la oferta no es solo papel. Es industrial, es soberana. Es dinero real. Compradores en efectivo que no les importa lo que piensa el empleado de margen. Tesla no compra plata con margen. Un gobierno acumulando metal no recibe una llamada de margen. Y por eso, en lugar de un brutal del 10% como en 2011, hoy parece un retroceso superficial, menos del 1%. Hemos como consolidación que colapso. La trampilla todavía mata especuladores. Pero no detiene a un comprador físico. Y es el cambio que el sistema no quiere admitir. Puedes aumentar los margens en contratos de papel to do el diales. No conjurará en una sola onza de plata física a la existencia. No ayudará a Samsung a soldar una celda solar ms. No reabastecerá una bóveda en Londres.
Easy es el punto que la gente sigue perdiendo. Un aumento de margen es un arma diseñada para un campo de batalla de papel. Pero lo que se está desarrollando ahora es una pelea física. Y no ganas una escasez física con cambios de reglas y joyas de cálculo. Por eso la reacción de hoy importa. El mercado tomó el golpe, lo absorbió, y mantuvo su equilibrio. Si la vieja trampilla ya no puede forzar un colapso real, entonces el mercado de papel está perdiendo autoridad. El mercado físico miró el aumento, se encogió de hombros, y siguió comprando. Entonces, ¿qué logró realmente la trampilla? No terminó el rally. Preparó una trampa. Aquí está cómo funciona la trampa. COMEX de plata está construido sobre apalancamiento. Cuando la bolsa aumenta la entrada de la noche a la mañana, las posiciones estables se liquidan automáticamente. Una trampa bajista es cuando el precio se empuja hacia abajo lo suficiente como para asustar a los vendedores, luego se recupera con fuerza. El objetivo no es la queda. El objetivo es la reacción y esa vela roja es cibo. La multitud del fin de semana ve el titular. Ve la plata deslizarse por debajo de $64, y su cerebro completa la historia. El top está dentro. Entonces presionan vender. Algunos incluso se ponen cortos, convencidos de que son tempranos para el próximo colapso, y esa es la pregunta real. Cuando esa oferta forzada liga a la cinta, ¿quién está lo suficientemente tranquilo para comprarla? No el retail en pánico. El retail hay del rollo. El comprador es más frío. Un algoritmo. Un escritorio industrial. Un fondo soberano de efectivo sentado con órdenes límite como un cubo bio un árbol que se sacude. Esperan a que la liquidación daram la oferta. Luego la recogen. Easy el trampolín. Las manos de bios apalancadas se vacían. La propiedad se transfiere menos fuertes. Y cuando el precio se recupera, cuando salta hacia las 65 barras, los cortos tardíos quedan atrapados. Compran de vuelta con perdida. Y su compra se convierte en combustible. Por eso la reacción de hoy importa. El mercado tomó el golpe, lo absorbió, y mantuvo su equilibrio. Si la vieja trampilla ya no puede forzar un colapso real, entonces el mercado de papel está perdiendo autoridad. El mercado físico miró el aumento, se encogió de hombros, y siguió comprando. Entonces, ¿qué logró realmente la trampilla? No terminó el rally. Preparó una trampa. Aquí está cómo funciona la trampa. COMEX de plata está construido sobre apalancamiento. Cuando la bolsa aumenta la entrada de la noche a la mañana, las posiciones estables se liquidan automáticamente. Una trampa bajista es cuando el precio se empuja hacia abajo lo suficiente como para asustar a los vendedores, luego se recupera con fuerza. El objetivo no es la queda, el objetivo es la reacción. Y esa vela roja es cibo. La multitud del fin de semana ve el titular. Ve la plata deslizarse por debajo de $64, y su cerebro completa la historia. El top está dentro. Entonces presionan vender. Algunos incluso se ponen cortos, convencidos de que son tempranos para el próximo colapso, y esa es la pregunta real. Cuando esa oferta forzada liga a la cinta, ¿quién está lo suficientemente tranquilo para comprarla? No el retail en pánico, el retail hay del rollo. El comprador es más frío. Un algoritmo, un escritorio industrial. Un fondo soberano de efectivo sentado con órdenes límite como un cubo bio un árbol que se sacude. Esperan a que la liquidación daram la oferta. Luego la recogen. Easy el trampolín. Las manos de bios apalancadas se vacían. La propiedad se transfiere menos fuertes. Y cuando el precio se recupera, cuando salta hacia las 65 barras, los cortos tardíos quedan atrapados. Compran de vuelta con perdida, y su compra se convierte en combustible. La trampilla no modo el movimiento. Limpio el apalancamiento y recargo el canon. Una base construida sobre demanda física es acero. Un pico construido sobre papel es vidrio. Hoy te mostro sobre cuál estás parado. Porque el viernes no es solo un cierre. Es un titular.
Cualquiera que sea el aspecto de la vida semanal, se convierte en la historia que la gente repite todo el fin de semana. Aquí está la razón real por la que eligen aviones. No por los gráficos, no por niveles técnicos. Porque el fin de semana es el único tramo de tiempo cuando su control de papel se afloja. COMEX cierra el viernes por la tarde. Durante aproximadamente 48 horas, la máquina de papel occidental no puede inclinarse activamente sobre el precio. Pero el mundo no se detiene. La carga se mueve. Los acuerdos se cortan. Los titulares golpean. Y cuando Medio Oriente y Asia se encienden el domingo por la noche, el comercio se reabre en un estado de ánimo diferente, en una zona horaria diferente, con una agenda diferente. Ese es el peligro. Si la Plata cierra el viernes ano cerca de un nuevo máximo, no solo se ve bien en un gráfico. Transmite un mensaje a los escritorios en China y India. Occident está luchando por contener el movimiento. Es mensaje invita a una brecha de fin de semana. Una brecha fía, violenta. Cuando los mercados se reabren, los bancos saben esto. Por eso pelen más duro en el cierre semanal. No solo están comerciando precio. Están pintando psicologías, porque los gráficos son memoria. Y la vida semanal es la captura de pantalla que la gente leva al lunes. Y una vez que esa le es vila como debilidad, la próxima apertura se vuelve peligrosa para los cortos. Recapitulemos la escena del crimen. Durante la noche, el CME aumentó los márgenes de plata un 50%. La misma categoría de arma utilizada antes. En RDE, la plata alcanzó su top cerca de $49. El CME aumentó los márgenes 5 veces del 25 de abril al 5 de mayo. Los requisitos totales saltaron aproximadamente un 80 to 85%. Y el precio cayó a 34 to 35, aproximadamente un 30% en poco más de una semana. En ello bating, después de que la plata alcanzara un pico cerca de $50, las bolsas apretaron los tornillos. Inclinando conditions de solo liquidación. Y el mercado sufrió un colapso histórico, la lección es la misma. Cuando la casa no puede luchar contra el precio con metal, lucha con reglas, esa es la historia, esa es la amenaza. Pero hoy la plata está sentada alrededor de los 100,000. Bio apenas un 1%. Entonces la trampilla no hizo el trabajo. Lo que significa que la historia no ha terminado. La divergencia se está ampliando. El precio del papel está siendo gestionado. Pero en el mundo real, una oferta diferente se está construyendo silenciosamente. Y a continuación, sigamos esa oferta al mundo real don la demanda física realmente vive, entonces la trampilla falló. Eso no es una nota al pie. Porque si aumentar los márgenes no rompe el rally, y el suministro físico ya está ajustado, los reguladores comienzan a cuidar sin armas limpias. El libro de jugadas se estreja. Cuidan dos cartas. Y ambas son feas, la primera son los límites de posición. La bolsa puede enunciar que ninguna entidad individual puede mantener más de un cierto número de contratos de plata. Se venderá al público como prevención de acaparamientos y protección de la estabilidad. Esa es la etiqueta, el objetivo es otra cosa. No es el pequeño trader con un puñado de contratos. Son los grandes fondos, ETFs, fondos grandes, oficinas familiares. Cualquiera sentado en tamago que pueda vincularse al metal físico. Obligalos a cortar posiciones y fábricas presión de vena sin tocar la escasez fundamental. Es el mismo truco con un trade más limpio. No cambias el precio directamente. Cambias quien puede participar. La segunda carta es peor, modo solo liquidación. El histórico apagar el botón de compra. Durante un periodo establecido digamos 5 días, los traders solo pueden vender contratos existentes. Y si eso sucede aquí, lo que notarás como persona normal es que el spot en la pantalla podría verse más barato, mientras que lo físico se vuelve más difícil de comprar realmente. Las llamadas telefónicas tardan más, las primas se amplían, las fechas de entrega se deslizan. Así es como se siente el desacoplamiento en la vida real, sin nuevos largos, sin demanda fresca. Si nadie se le permite comprar, el precio del papel solo puede deslizarse hacia los lados o caer. En ese mundo,
Los futuros podrían imprimir $50, incluso $40 en papel. No porque la plata se volvió abundante, sino porque el mercado fue esposado. Pero aquí está el problema, pueden lucrar con un libro de reglas. Los compradores no desaparecen cuando los prohibes de COMEX se reubican. Van a Shanghai. Van a Londres, OTC. Van directamente a distribuidores físicos y acuerdos de suministro privados. Ahí es donde la gran desvinculación se acelera. Plata en papel a $40 porque la compra está deshabilitada. Mientras que la plata física se negocia a $90 porque la industria y el efectivo soberano en la necesitan. Hemos visto que las primas minoristas explotan por encima del spot en periodos ajustados, incluso mientras el papel se desliza. Un diferencial se vuelve posible cuando un lugar de negociación de papel intenta fiar el precio de un bien físico. No puede, y la presión física ya no es teórica. En partes del mundo, ya estamos viendo signos de tensión. Precios spot aliandos de los futuros. Disponibilidad ajustándose. Y productos que se vuelven silenciosamente más difíciles de obtener. Esta no es demanda especulativa. Este es metal real siendo arrastrado hacia adelante por usuarios reales. La demanda industrial no negocia con la política de margen. Si COMEX imprime $40 mientras que el metal real se liquida a $90, ningún minero vende en COMEX por lo harían. Venden don esta el precio real. Las bovedas se drenan hacia cero. La bolsa sigue comerciando, pero está comerciando fantasmas de papel. Reclamos separados del metal. Un mercado zombie. Esa es la trampa del regulador. Dijo mercado solo y la plata corre hacia $100. Interfiere demasiado y distraes el descubrimiento de precios y pierdes el control por completo. Condenado de cualquier manera. Y por eso un movimiento fallido de trampilla es una señal tan fuerte. Muestra que el casino está perdiendo la capacidad de amanar el juego sin quemar el edificio. Alejate del gráfico por un segundo y es la única pregunta que importa. ¿Por qué estás sosteniendo plata en primer lugar? ¿La estás sosteniendo para ganar más dólares? ¿O porque puedes ver que el dólar mismo se está agrietando? Todo lo que observaste en las últimas horas, el aumento de margen, la volatilidad, la repentina vela roja, no fue descubrimiento de precio. Fue ruido. Fue un sistema estresado balanceando sus brazos en la oscuridad, tratando de recuperar el control con procedimientos y papeleo. Eso es lo que hacen los imperios justo antes de admitir que son más débiles de lo que parecen. La realidad física no cambió, ni un milímetro. Comienza con el suelo. La plata no es infinita, el mineral fácil se ha ido, los grados can. Los nuevos descubrimientos son más difíciles. ¿Why no puedes aumentar la producción de la forma en que aumentas una granja de servidores? No puedes imprimir plata. No puedes legislar nuevos depósitos a la existencia. Luego mira el futuro que el mundo está construyendo. La transición energética no es un eslogan. Es hardware, solar, vehículos eléctricos, semiconductors, sistemas médicos, centros de datos. La máquina moderna funciona con contactos de plata y conductividad. Esta no es demanda de lujo, es demanda estructural. Y cuando la industria compra plata, no invierte, consume, convierte barras en componentes, y los bloquea dentro de productos que no regresan al mercado. Ahora agrega la capa final. Duda. El sistema global está saturado. Los gobiernos transfieren responsabilidades hacia adelante. Los bancos centrales parquean cada crisis con más liquidez, más promesas, más papel. Sostener plata física no es sostener una promesa. Es sostener un reclamo sobre un insumo escaso que el mundo necesita y no puede falsificar. Sostener plata en papel es sostener un reclamo sobre una institución apalancada dentro de un juego de confianza. Por eso hoy importa. El sistema de papel intentó gritar. La plata es peligrosa, vend. El mundo físico respondió. La plata es escasa, asegurala. Y la acción del mercado lo deletreó. Intentaron preparar una trampa bajista. Impuger el precio hacia abajo para asustar y hacer tirar, luego revertir y atrapar a los vendedores tardíos. Lo viste en los narrows.
La cara golpeo alrededor de 63.80. Los cortos se inclinaron alrededor de 63.50. Luego el precio se recuperó cerca de 64.90. Eso no es magia. Eso es poder de compra. ¿Don vives poder de compra? No en un libro de órdenes público. Piensa en el precio de pantalla como la etiqueta del escaparate. Mientras que los tratos a granel ocurren en el almacén. Por teléfono. En commodities, el tamago se mueve a través de canals OTC, especialmente en Londres. A través de acuerdos privados entre usuarios industriales y bancos de lingotes. Los grandes flujos físicos, a menudo en barras de 1000 onzas, no aparecen como el nivel 2 del mercado de valores. Simplemente absorben la oferta hasta que la cinta deja de caer, por eso la trampilla fue realmente una prueba. No de la plata, de ti. ¿Entraste en pánico en la queda? ¿Cambiaste escasez real por una promesa digital? Porque eso es exactamente lo que el sistema está apostando a que harás. No les de la satisfacción. Entonces, ¿donas diga esto? Nos diga mirando directamente al lunes. Basándonos en lo que acabamos de presenciar, el golpe de margen fallido, la forma en que se absorbió la venta, y quien estaba realmente comprando, la configuración ya no es sutil. La venta forzada no rompió el mercado por cada liquidación fue recibida por demanda real. Eso tiene consecuencias. El mercado no colapsó. Se comprimió. Los vendedores en corto que presentaron sus apuestas hoy pensaron que estaban reviviendo. 2011. Muchos se inclinaron alrededor de 63.50, seguros de que el aumento de margen haría el trabajo por ellos. En cambio, el precio se estabilizó cerca de $10 antes de que el fin de semana siquiera comenzara. Y esas posiciones ya están bajo el agua. Y ahora están atrapadas en el tiempo. Su trabajo sin negociación en COMEX. Sin capacidad de ajustar mientras la historia sigue extendiéndose. Y la historia se extenderá. Durante el fin de semana, la realidad física no se detiene. Si los informes de oferta ajustada, quellos de botella de refinería, y inventario no disponible continúan circulando, la ansiedad se construye rápido. La gente intentará comprar plata en línea y descubrir la desconexión entre los precios de pantalla y el metal real. La ansiedad se construye más rápido cuando los mercados están cerrados. Durante 2 días, los traders de papel están congelados en el tiempo. O la demanda física no espera el permiso de Nueva York. Luego ella despierta. COMEX puede quedarse en silencio durante el fin de semana. Pero Tokio, Shanghai. Y los escritorios OTC no viven según el horario de Nueva York. Un cierre semanal manteniendo la zona de 60+. Especialmente cerca de 64 to 65 no es solo un patrón de gráfico, es un mensaje. Y es mensaje se lee primero en el este cuando los mercados asiáticos abren el domingo por la noche, y Estados Unidos sigue. El lunes por la mañana el riesgo no es la deriva. Es un salto. Una brecha hacia el usuario está sobre la mesa. Y si eso sucede, los cortos tardíos quedan atrapados y la cobertura se convierte en combustible. Si no hay brecha, entonces observa lo mismo en cámara lenta, caídas siendo compradas, y el piso subiendo. De cualquier manera, hoy se vio menos como un top, y más como un reinicio de apalancamiento. Si los reguladores todavía tienen cartas. Límites de posición. Incluso solo liquidación si las cosas se ponen desesperadas. La historia lo prueba. Pero la historia también muestra lo que viene después. Desacoplamiento. Yo lo hemos visto en mercados minoristas don productos. Como las aguilas de plata y los arques han negociado con primas de 2 dígitos. A veces 30 to 50% por encima del spot, cuando el suministro físico se ajusta. El papel puede ser gestionado. El metal no. Así que entra a este fin de semana con la cabeza clara. 1 onza siendo 1 onza. Ninguna regla de margen puede cambiar eso. Las pantallas parpadean. Las bóvedas no. Reclamo rápido versus hecho. Hecho. Los cambios de margen fuerzan liquidations de apalancamiento. Hecho. Esta táctica ha aparecido antes en la Plata. Es el lenti. Ahora dime el tuyo. Si tienes datos contrarios, déjalos en los comentarios. Los leer.
Si es tipo de análisis profundo te ayuda a ver el sistema con más claridad. Suscribí para no perderte lo que vin después. Y quiero escuchar de ti en los comentarios. ¿Crees que el lunes abra con una brecha más alta, o las bolsas todavía tienen un truco en las? Pero hay algo más que necesitas entender. Algo que la mayoría de la gente no ve hasta que es demasiado tarde. No es solo un juego sobre el precio de la plata. Es un juego sobre quien controla la narrativa, quien controla el exceso. Quien decide que es real, y que es solo narros en una pantalla. Y en diciembre de 2025, se guerra se está intensificando. Déjame llevarte más profundo. Cuando el CME aumentó los margens el viernes, no fue solo una decisión técnica, fue una declaración política. Porque en el momento en que el precio de la plata comenzó a comportarse de manera que amenazaba el sistema existente, las reglas cambiaron. No hubo debate, no hubo votación, no hubo transparencia. Solo un PDF publicado a las 3 de la mañana. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quien tiene el poder en este mercado, no los compradores. No los vendedores, los intermediarios. Los que controlan la infraestructura, pensalo de esta manera, imagina que estás jugando un juego. Has estado siguiendo las reglas. Has hecho tu investigación. Has tomado tu posición. Y justo cuando parece que vas a ganar, el árbitro se acerca y dice: nuevo requisito. Paga más o te vas. No porque rompiste una regla. No porque haces trampa. Porque estabas ganando. Y eso en este sistema no está permitido. No por ti. Porque algo fundamental que necesitas entender sobre cómo funciona realmente el mercado de futuros. No fue construido para descubrir precios justos, fue construido para gestionar riesgo. Para proporcionar liquidez. Para permitir que los grandes jugadores controlen los resultados cuando sea necesario. Es el secreto sucio que nadie quiere admitir. El mercado de futuros no es neutral. Nunca lo fue. Y cuando digo que ellos cambiaron las reglas, no estoy hablando de alguna conspiración oscura en un sótano. Estoy hablando de decisiones institucionales tomadas por comités de riesgo, por departamentos de cumplimiento, por ejecutivos que responden a accionistas bancarios y miembros compensadores. Gente con nombres, con títulos, con incentivos. Y sus incentivos no están alineados con los tallos. Aquí está lo que quiero decir. Los bancos más grandes que operan en el mercado de plata no son observadores neutrales. Son participantes activos. Algunos tienen posiciones cortas masivas. Algunos proporcionan liquidez a clientes industriales. Algunos están cubriendo derivados complejos que explotarían si el precio se moviera demasiado rápido. Entonces, cuando el precio comienza a subir de manera que amenaza esas posiciones, ¿qué crees que sucede? Presionan. No directamente, no ilegalmente, pero presionan a través de canales apropiados. A través de comités de riesgo. A través de preocupaciones sobre la volatilidad del mercado. Y luego casualmente los requisitos de margen aumentan. Por estabilidad del mercado. ¿Ves cómo funciona? Es legal. Es documentado. Es aprobado. Pero no es justo. Y eso nos lleva a la pregunta más grande. ¿Qué sucede cuando el sistema se da cuenta de que está perdiendo el control? Porque eso es lo que está sucediendo ahora. Por primera vez en décadas, el mercado físico de plata se está comportando de manera que el mercado de papel no puede suprimir. La demanda industrial no es especulativa. No se asusta con velas rojas. No le análisis técnico. Simplemente necesita el metal. Y cuando Samsung necesita plata para paneles solares, no llama a un corredor de futuros. Llama a una refinería. Llama a un banco de lingotes. Negocia un acuerdo directo. Y ese acuerdo ocurre a precios que nunca ves en tu pantalla. Es el mercado real. El mercado que importa. Y está divorciándose lentamente del cerco de papel que todos observamos. Entonces, ¿qué están tratando de hacer realmente con estos aumentos de margen? Están tratando de mantener el cerco relevante. Están tratando de asegurarse de que cuando la gente piensa en el precio de la plata, todavía miran COMEX, todavía miran los futuros, todavía se harían que la pantalla les dice la verdad.
Pero aquesta el problema. Una vez que suficientes compradores descubren que el mercado físico y el mercado de papel están desconectados. Una vez que descubren que pueden comprar metal real a un precio, mientras la pantalla muestra otro, todo el juego se derrumba. Porque en ese punto, ¿por qué alguien comerciaría futuros? ¿Por qué arriesgarías llamadas de margen y liquidaciones forzadas? ¿Cuándo simplemente puedes comprar la cosa real? Esa es la pregunta existencial que enfrenta el sistema ahora. ¿Why no tienen una buena respuesta? Entonces recurren a lo que siempre hacen. Fuerza. No fuerza física. Fuerza regulatoria. Cambian las reglas. Aumentan las barreras. Hacen más difícil participar. Why esperan que te rindas? Pero aquí está lo que no pueden controlar. No pueden controlar la geologías. La plata es escasa. Los depósitos están menguando. Los grados están cayendo. Eso es física, no política. No pueden controlar la tecnología. La transición energética está sucediendo. Los paneles solares necesitan plata. Los vehículos eléctricos necesitan plata. Los centros de datos necesitan plata. Eso es ingeniería. No sentimiento del mercado. Why no pueden controlar la desconfianza? As personas están despertando al hecho de que el sistema financiero está construido sobre promesas, no sobre activos reales. Why cuando pierdes la confianza en las promesas, empiezas a buscar cosas que no pueden ser empresas? Cosas como la plata. Entonces, aquí está lo que realmente está en juego. No se trata solo del precio. Se trata de control. Control sobre che es dinero. Control sobre che tiene valor. Control sobre quien puede participar. Y ese control se está deslizando, lentamente, silenciosamente, pero inequívocamente. Cada vez que el CME tiene que aumentar los márgenes, es una admisión. Una admisión de que el mercado quiere más alto de lo que ellos quieren permitir. Una admisión de que necesitan intervenir. Una admisión de que están perdiendo. Y por eso, a pesar del ruido, a pesar de la volatilidad, a pesar de las velas rojas, deberías prestar atención. Porque no es solo otro comercio. Es una grieta en el sistema. Y las grietas, una vez que comienzan, rara vez se detienen por sus solas. Ahora hablamos de lo que viene después. Porque el lunes no es solo otro día de negociación. Es un punto de inflexión. El lunes es donde descubrimos si el sistema tiene dientes, o si acaba de mostrar que solo puede ladrar. Porque aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los mercados. No se mueven en líneas rectas, se mueven en olidas, en impulsos, en momentos de convicción seguidos de momentos de duda. Y esos momentos de duda, esos retrocesos y esas sacudidas no son errores del mercado. Son características, son pruebas. Pruebas de quien realmente cree en su tesis. Pruebas de quien está aquí por convicción versus quien está aquí por impulso. Y lo que acabamos de presenciar el viernes fue exactamente eso. Una prueba. El sistema lanzó su mejor golpe, aumentó los márgenes 50%. Forzó liquidations, creó miedo, y el precio apenas se movió. Eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Por cuando un mercado puede absorber un shock regulatorio de esa magnitud y mantener su estructura, te está diciendo algo. Te está diciendo que la demanda subsistente es real. Te está diciendo que los compradores no son turistas, son residentes. Y los residentes no huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Se cuidan, compren, construyen positions. Entonces, ¿qué significa esto para el lunes? Significa que estamos al borde de una de dos posibilidades. Primera posibilidad. Brecha al alza. Si los mercados asiáticos leen el cierre del viernes como fortaleza. Si ven que la plata se mantuvo a pesar del aumento de margen, podrían empujar agresivamente cuando se abren el domingo por la noche. Y cuando Nueva York se despierte el lunes por la mañana, el precio ya podría estar en los TOMs alto. Eso atraparía a cada vendedor en cuarto que apostó por el colapso, los obligaría a cubrir. Y su cobertura alimentaria más impulso al alza. Ese es el escenario de la trampa bajista completa. Segunda posibilidad, molienda lenta. Si no hay brecha,
Entonces observa algo más sutil. Observa si cada queda es comprada. Observa si el piso sigue subiendo. Observa si la volatilidad disminuye mientras el precio se comprime más alto. Eso se llama accumulación. Y es exactamente lo que sucede cuando el dinero inteligente está construyendo posiciones mientras el ruido asusta a todos los demás. De cualquier manera, el mensaje es el mismo. El mercado está cambiando de menos débiles a menos fuertes. De especuladores a acumuladores. De jugadores de impulso a posicionadores estructurales. Y esa transición, aunque no es dramática, es la cosa más importante que puede suceder en un mercado de materias primas. Porque una vez que los menos fuertes controlan suficiente oferta, el juego cambia por completo. Ya no se trata de asustar a la gente para que venda. Ya no se trata de sacudidas y volatilidad. Se trata de escasez, de disponibilidad, de quien tiene el metal y quien lo necesita. Y en ese entorno, el precio no se negocia. Se descubre. A través de negociaciones privadas, a través de acuerdos directos. A través de primas que explotan por encima del precio spot. Hemos visto esto antes en otros metals. En 2021, cuando el paladio era escaso, los compradores industriales pagaban cualquier precio para asegurar el suministro. El precio spot podría decir una cosa. Pero el precio real, el precio que las empresas realmente pagaban era mucho más alto. Eso es lo que sucede cuando un mercado de papel pierde contacto con la realidad física. El papel dice un número. La física dice otro. Y eventualmente, la física gana, siempre gana. Porque no puedes fabricar un panel solar con un contrato de futuros. No puedes soldar un circuito con una posición en papel, necesitas el metal real. Y si el metal real no está disponible al precio de la pantalla, pagas lo que sea necesario. Esa es la economía más básica que existe: oferta, demanda, escasez, precio. Y ahora mismo, estamos viendo los primeros signos de que esa economía básica está comenzando a formarse sobre la ingeniería financiera. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, entiendes que no estás loco. Si has estado observando el mercado de plata y sintiendo que algo no cuadra, que el precio no refleja la realidad que ves en el mundo físico, tienes razón. No estás imaginando cosas. El precio está siendo gestionado. Pero esa gestión se está volviendo más difícil cada día. Segundo, entiendes que el tiempo está de tu lado. Si estás sosteniendo plata física, si entiendes la tesis fundamental. Si ves la demanda industrial acelerándose mientras el suministro se ajusta, entonces cada día que pasa te acerca a la validación. No porque necesitas validación, sino porque la realidad física eventualmente se impone sobre la ficción financiera, siempre lo es. Solo toma tiempo. Tercero, entiendes que la volatilidad no es tu enemigo. Es tu oportunidad. Cada vez que el sistema intenta asustar a la gente, cada vez que los márgenes aumentan, cada vez que las velas rojas aparecen, es otra oportunidad para que los menos fuertes acumulen de los menos débiles. Y si eres paciente, si entiendes el juego, puedes ser una de esas menos fuertes. No necesitas comerciar cada oscilación. No necesitas cronometrar cada movimiento. Solo necesitas mantener tu posición mientras el mundo se pone al día con lo que ya sabes. Que la plata es escasa. Que la demanda está creciendo. Y que el precio eventualmente reflejará esa realidad. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pierde. Este no es un sprint, es un maratón. Y en un maratón, no ganas siendo el más rápido en el primer kilómetro. Ganas siendo el que todavía está corriendo cuando todos los demás se han rendido. Esa es la mentalidad que necesitas. Porque el sistema va a lucrar. Va a usar cada herramienta que tiene. Aumentos de margen. Límites de posición. Modo solo liquidación. Mensajes coordinados en los medios, todo esto sobre la mesa. Y si te dejas asustar por cualquiera de esas cosas, habrás hecho exactamente lo que ellos querían. Pero si te mantienes firme, si entiendes que estas son tácticas de desesperación, no de fuerza, entonces puedes ver a través del humo.
¿Y eso te da una ventaja enorme? Porque la mayoría de la gente no puede ver a través del humo. Ven velas rojas y piensan colapso. Ven aumentos de margen y piensan peligro. Ven volatilidad y piensan riesgo. Pero tú, si has estado prestando atención, ves algo diferente. Ves un sistema biopresión. Ves un mercado en transición. Ves una oportunidad histórica desarrollándose en tiempo real. Y esa perspectiva, esa claridad, veo MSQ cualquier indicador técnico. Porque los indicadores técnicos te dicen que está sucediendo. Pero entender el sistema te dice por qué está sucediendo. Y porque siempre es más importante que. Entonces, cuando el lunes ligue, cuando los mercados se abren, cuando ves lo QCQ el precio haga, recuerda esto. No estás mirando el precio de la plata. Estás mirando en tierra y afloya entre dos fuerzas. Por un lado, el sistema financiero tratando de mantener el control. Por el otro, la realidad física afirmándose. Y cada día que pasa, la realidad física se hace más fuerte. Mientras que el sistema financiero, por todas sus herramientas, por todo su poder, está construido sobre una base de promesas. Las promesas cuando se prueben, tienen una forma de romperse. Especialmente cuando hay escasez real del otro lado. Así que mantente enfocado. Mantente paciente. Mantente informado. Porque esto apenas está comenzando. Y ahora, deja mostrar algo que casi nadie está discutiendo, algo enterrado en los datos. Algo que los titulares nunca mencionaron, pero algo que cambia completamente la narrativa. Los inventarios. Específicamente, los inventarios registrados en COMEX, porque mientras todos están obsesionados con el precio, con la acción del precio, con los gráficos y las velas. Hay una historia mucho más grande desarrollándose en las bóvedas. Y esa historia es simple. El metal se está yendo. No lentamente, rápidamente, en los últimos meses. Hemos visto salidas consistentes de metal físico de las bóvedas de COMEX. No son repositions, no son rotations, son retiros netos. Metal saliendo del sistema, yendo a bóvedas privadas. Yendo a usuarios industriales. Yendo a lugares donde no regresa. Y eso es un problema masivo para el mercado de futuros. Porque el mercado de futuros depende de algo llamado confianza en la entrega. La idea de que si realmente quieres el metal, si decides ejercer tu contrato, el metal estar ahí. Pero, ¿qué sucede cuando el metal no está ahí? ¿Qué sucede cuando los inventarios can también que la entrega se vuelve cuestionable? Entonces, el mercado de futuros deja de ser un mercado de futuros. Se convierte en un casino. Un juego de patata caliente donde todos esperan que otra persona sea la que realmente pida entrega. Y cuando suficientes personas se dan cuenta de ese juego, cuando suficientes personas pierden la confianza en que el metal está ahí, el sistema completo puede congelarse. Hemos visto esto antes. En níquel. En 2022, el London Metal Exchange tuvo que detener la negociación, cancelar operations, y rescatar a un jugador importante porque el mercado físico se desconectó completamente del mercado de papel. Y adivina qué causó eso. Escasez de inventario, demasiados reclamos sobre muy poco metal. Y cuando llegó el momento de entregar, el sistema no pudo. Entonces colapsó, ahora. No estoy diciendo que eso esté a punto de suceder en Plata. Pero estoy diciendo que las condiciones se están alineando. Los inventarios están bajando. La demanda está aumentando. Y el mercado de papel está cada vez más desconectado del mercado físico. Esas son exactamente las condiciones que preceden a una crisis de entrega. Y si eso sucede, si llegamos a un punto donde los contratos no pueden ser cumplidos, entonces todo el juego cambia. Porque en ese momento, el precio de la pantalla se vuelve irrelevante. Lo único que importa es, ¿tienes el metal o no? Y si no lo tienes, pagarás cualquier precio para conseguirlo. Es el juego final. Ese es el escenario que mantiene a los bancos despiertos por la noche. Porque si pierden el control de la narrativa del precio, si pierden la capacidad de gestionar el mercado a través de papel, entonces pierden todo. Pierden tarifas. Pierden influencia. Pierden poder, y no van a renunciar a eso sin lucro. Por eso los aumentos de margen, por eso la volatilidad.
Por eso toda la prisión. No están tratando de destruir el mercado. Están tratando de salvarlo. O más específicamente, están tratando de salvar su control sobre él, pero aquí está el problema. No puedes salvar un mercado cambiando las reglas, solo puedes retrasarlo. Porque eventualmente, la realidad se impone. Why la realidad es que hay menos plata disponible de lo que el mundo necesita. Eso no es una opinión. Eso no es especulación, eso es aritmética. Mira la producción minera. Mira la demanda industrial. Resta una de la otra. El dinero es negativo. Ha sido negativo durante ecos, why solo ha empeorado. Entonces, ¿de dónde viene el metal faltante? ¿De los inventarios? ¿De las reservas acumuladas? ¿De las bóvedas? Pero esas bóvedas no son infinitas. Why cada onza que sale es una onza menos disponible para la próxima persona que la necesita, y esa es la espero. Why una vez que comienza es casi imposible detenerla. Por cuando hemos ajustado se vuelve el mercado, hemos personas entran en pánico y acumulan. Why cuando hemos personas acumulan, hemos ajustado se vuelve el mercado. Es un ciclo de retroalimentación. Why ahora mismo? Estamos en las primeras etapas de ese ciclo. Todavía no estamos en pánico total. Todavía no estamos en escasez manifiesta, pero estamos en tensión, estamos en preocupación. Estamos en el punto donde la gente inteligente comienza a posicionarse. Why esos son los momentos que importan, no el pánico al final. La preparación al principio. Porque para cuando todos se den cuenta de lo que está sucediendo. Ya será demasiado tarde, el metal ya se habrá ido. Los precios ya habrán explotado. Why las únicas personas que se beneficiarán son las que se posicionaron temprano. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Eres uno de los que espera hasta que todos lo sepan? ¿O eres uno de los que actúa cuando los datos te lo digan, incluso si los titulares no lo han captado? Porque ahí es donde estamos ahora. Los datos dicen una cosa, los titulares dicen otra. Why tienes que decidir en cuál confiar? Personalmente siempre confío en los datos. Los titulares te dicen lo que el sistema quiere que pienses. Los datos te dicen lo que realmente está sucediendo. Why los datos sobre la plata son inequívocos, escasez creciente, demanda acelerada, inventarios menguantes, y esa es la realidad. Todo lo demás es ruido. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Déjame dártelo directamente. Estamos en un momento de inflexión, no solo en plata. En todo el sistema de materias primas. Por décadas, los mercados financieros han operado bajo la suposición de que el papel y lo físico son intercambiables. Que un contrato es tan bueno como el metal, que una promesa es tan buena como la entrega. Y en tiempos normales, cuando hay abundante oferta, cuando las bóvedas están llenas, cuando nadie realmente exige entrega, el sistema funciona. Pero estos no son tiempos normales. La transición energética no es normal. La demanda de semiconductors no es normal. Los déficits estructurales no son normales. Y en tiempos animals, las viejas suposiciones se rompen. Las promesas ya no son suficientes. Los contratos ya no son satisfactorios. El papel ya no es confiable. Y cuando eso sucede, cuando el mercado pierde fe en los sustitutos, todos corren hacia la cosa real. Y ahí es donde el precio explota. No porque los fundamentos cambien de la noche a la mañana, sino porque todos se dan cuenta al mismo tiempo de que estaban confiando en algo que no era. Y es despertar. Es momento de claridad colectiva. Es lo que crea los movimientos de precio más violentos en los mercados de materias primas. No es oferta y demanda equilibrándose lentamente. Es pánico. Es corrida. Es consigue el metal ahora o nunca lo conseguirás. Y si crees que estoy exagerando, mira lo que sucedió con el níquel. Mira lo que sucedió con el paladio. Mira lo que sucedió con el cobalto. En cada caso, el mercado de papel funcionó bien hasta que no lo hizo. Y cuando no lo hizo, colapsó espectacularmente. Ahora, ¿sucederá eso con la plata? No lo sé, nadie lo sabe, pero sé esto. Las condiciones están ahí, la configuración está ahí. Y el sistema está mostrando todos los signos de tensión.
Entonces puedes esperar y ver sucede. O puedes posicionar ahora, mientras el metal en este disponible, mientras los precios en estén dentro de un rango racional. Porque si esto se convierte en una corrida real, no habrá advertencia, solo habrá antes y después. Antes de que todos lo supieran, y después de que todos lo descubrieran. Y la diferencia entre esos dos momentos puede ser la diferencia entre estar posicionado y estar fuera. Así que piensa cuidadosamente. Mira los datos, mira los inventarios, mira la demanda. Y preguntate, ¿esto tiene sentido al precio actual? O el precio actual es un artefacto de un sistema que está luchando por mantener el control? Porque si es lo segundo, y creo que lo es, entonces lo que estamos viendo ahora no es el precio de mercado, es el precio gestionado. Y los precios gestionados por definición no duran, eventualmente se rompen. Y cuando se rompen rápido. Entonces, mantente alerta. Mantente informado. Y mantente preparado, porque el lunes es solo el comienzo. Lo que viene después nadie puede predecirlo con certeza. Pero puedo decir esto. Va a ser histórico. Y vas a querer estar del lado correcto de la historia cuando suceda. Ahora, déjame saber en los comentarios. ¿Crees que el lunes habrá con brecha? Oh. ¿El sistema tiene un truco mes bajo la manga? ¿Estás posicionado? ¿O todavía estás esperando? Y si este análisis te ayudó a ver algo que no habías visto antes, compártelo. Por cuando gente entiende lo que realmente está sucediendo. Difícil será para el sistema mantener el juego andando. Y eso, en última instancia, es lo que necesitamos. No personas operando ciegamente. Personas operando con claridad, con comprensión, con convicción. Porque ese es el único camino a través de esto. No por suerte, no por tiempo perfecto, sino por comprender el juego mejor que la persona promedio. Y si has llegado hasta aquí, si has observado todo este análisis, entonces ya estás por delante del 95% del mercado. Ahora solo necesitas actuar en consecuencia. Gracias por ver. Suscribid si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Porque esto apenas está comenzando.